ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাম্পি বিউটি বার। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুবই ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে নববর্ষ উপলক্ষে বেঙ্গলি ট্র্যাডিশনাল মেকআপ লুক শেয়ার করব। আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো ভিডিওটি শুরু করি। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখতে হবে। প্রথমে আমি টোনার দিয়ে শুরু করছি আজকে। কনসিলারটাকে আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। নেক্সট আমি কম্প্যাক্ট পাউডার দিয়ে পুরো মেকআপটাকে সেট করে নেব। এরপর আমি আই মেকআপটা করে নেব। ফার্স্টে আমি ব্ল্যাক কালারের আইশ্যাডো ইউজ করছি। এরপর হালকা ব্রাউন কালার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এরপর আমি কাজল ইউজ করছি। এরপর আমি কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। ফেসেস কানাডার সেটিং স্প্রে দিয়ে পুরো মেকআপটাকে সেট করে নিচ্ছি। এরপর আমি সুগারের হাইলাইটার ইউজ করছি।
নেক্সট আমি মাস্কারা ইউজ করছি। সো হেয়ার ইজ মাই ফাইনাল লুক। ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবার নতুন বছর খুব ভালো কাটুক, সবাইকে অ্যাডভান্স শুভ নববর্ষ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।